Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment walitti deebinee jirra. Barumsa keenya irraatiin barnoota history kutaa 11ffaa Unit 2 Part 4 Civilization in Latin America yookaan qaroominni Ameerikaa keessatti maal fakkaata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan abdii qabna. Gadi fageenyaan waa'ee Ameerikaa kan ilaallu ta'a jechuudha. The America include two continents, North America and South America jedha. Kana jechuun Ameerikaan ardiilee lama qaba. Inninis Ameerikaa kaabaa fi Ameerikaa kibbaa kan of keessatti qabudha jedha. Qaroomaatu ardii lama of keessatti qaba. Ameerikaan ardii lama qaba yommuu jennu qaroomina Ameerikaa kan Laatiin Ameerikaa jedhu kanaatu waa'ee ardii lamaanuuf ibsuu deema jechuudha. Within these geographic regions lay Mesoamerica, which is made up of Mexico and Central America, a major spot where culture and civilization first thrived in that part of the world jedha. Kana jechuun immoo naannoowwan teessuma lafaa Ameerikaa kana keessatti yookaan kan Laatiin Ameerikaa kana keessatti Meezoameerikaan illeen kan argamtu yommuu ta'u, isheen Meeksikoo fi giddugaleessa Ameerikaa irratti kan ijaaramtedha. Bakki kun immoo bakka guddaa aadaa fi qaroomina jalqaba kutaa addunyaa kana keessaa ishii guddatte yookaan develop taatee turtedha jedha. Mee kana kan ilaallu sometime between 12,000 and 10,000 years ago, most scholars believe people first arrived in the Americas from Siberia and Alaska through a land bridge currently known as the Bering Strait jedha. Kana jechuun immoo yeroo tokko waggoota 12,000 fi akkasuma 10,000 jidduutti. Kana jechuun 12,000 fi 10,000 gidduutti jechuun maaltu jira? Waggaa 2,000 jira jechuudha. Waggoota 2,000 kana gidduutti hayyoonni baay'een isaanii namoonni jalqaba akka dhufan Ameerikaa keessatti iddoowwan Saayiberiyaa fi Alaaskaa irraa riqicha lafa jala yookaan riqicha lafa yeroo ammaa Bering Strait jedhamu kanaan beekamuun gara Ameerikaa keessatti akka dhufan ni amanamu jechuudha. Warri Meezoameerikaan jedhamu kuni waa'ee iddoo Meezoameerikaa jalqaba namni ichitti argamuuti kan dubbachaa jirru. In the Americas as elsewhere, the greatest adaptation to this hard and new content endowed with great mountains, rivers, jungles, and deserts occurred when people learned to domesticate plants and animals jedha. Kana jechuun Ameerikaa keessatti akkuma bakka biraatti madaqfamuun guddaan godhamaa ture. Akkasumas ardii haaraan gaarrenii fi laggeen bosonaa fi gammoojjiiwwan gurguddoon akkuma biyyoota biraa jiru. Ameerikaanis qabeenya kanaan kan badhaafamte turte. Namoonni biqiltootaa fi bineensota mana keessatti madaqsuu yookaan gara manaatti galchuu yeroo baratan wantoonni kunneen yookaan madaqfamuun guddaan adaptationin kan uumame yeroo sanii jechuudha. These changes took place slowly between about 80,500 before Christ jedha. Kana jechuun wanni kun Ameerikaa keessatti kan uumame jijjiiramni kun suutaan naannoo bara 8,500 dhaloota Kiristoos dura and 2000 before Christ jedha. Kana jechuun akkasuma immoo bara 2,000 dhaloota Kiristoos duratti dagaagaa ture jechuu wanni kuni. In Mesoamerica, Nilotic people cultivated a range of crops like beans, sweet potatoes, peppers, tomatoes, squash, and maize, the Native American name for corn jedha. Kana jechuun ammoo Ameerikaa yookiin Meezoameerikaa keessatti namoonni Naayilotikii ta'an midhaan adda addaa kan akka baaqilaa, boqqolloo akkasuma wantoota mimmi'aawotan kanneen akka burtukaana,
timaamtim akkasuma saaqush kan jedhuun kun afaan Oromootiin hiikaan qabu tarii biqiltuu naannoo keenyan jirre ta'uu danda'a. Boqqolloo fi akkasuma misingaa faa jechuudha. Ameerikaa keessatti wanni kun kan misoomu turan jechuudha. People in South America cultivated crops such as maize and cassava and domesticated llamas and other animals valued for their wool jedha. Kana jechuun namoonni Ameerikaa kibbaa keessatti midhaan akka maayizii fi kaasaavaanaa kan misoomsan yookaan kan oomishan yommuu ta'u, wantoota lama fi akkasuma bineensota biroo suufii isaaniitiif gita guddaa kan qaban mana keessatti kan ittiin jiraatan turan jechuudha. Kana jechuun bineensota madaqsanii akkasuma oomisha biqiloota kan maayizii fi kaasaavaanaa kana qabaachuudhaan jiraachuu turan jechuudha. By 3000 before Christ in parts of South America and 1500 before Christ in parts of Mesoamerica, farmers had slid in villages jedha. Kana jechuun naannoo bara 3000 fi dhaloota Kiristoos dura jechuudha. Kutaalee Ameerikaa kibbaa keessatti akkasuma naannoo bara 1500tti Mesoamerikaa keessatti jechuu iddoo tokko tokkotti qonnaan bultoonni gandoota baadiyyaa keessa qubatanii jiraachaa kan turanidha. The population then expanded and some villages eventually grew into the great early cities of the Americans jedha. Kana jechuun ammoo sanbooda erga baadiyyaa jiraachaa turan baay'inni ummataa kan babal'ate yommuu ta'u, gandoonni tokko tokko yeroodhaan booda gara magaalota gurguddootti adeemuu jalqaban jechuu, gara magaalota har'a guddoo addunyaa yookaan Ameerikaa ta'aniitti guddachaa kan dhufanidha. Now let us look into some of the major centers of culture and civilization that flourished in Mesoamerica jedha. Kana jechuun amma kan ilaalu yaanu wirtuuwwan aadaa fi qaroominaa gurguddoo Mesoamerikaa keessatti dagaage keessaa tokko haa ilaallu jedha. Jalqaba irratti kan argamu qarooma maayaati. Qaroomni maayaa zammaayaa kan jedhu 2.4 takka irratti jechuudha. Maayaa keessatti wantoota argaman akkasuma bara maayaan ture fi akkasuma biyya inni ture yookaan biyya irra maal jedhamtu ture kan jedhu ilaalla. The Maya were the earliest people to build large city by 300 before Christ jedha. Kana jechuun maayaan namoota yookaan saboota jalqaba bara 300 dhaloota Kiristoos dura magaalota gurguddoo ijaaran keessaa tokkodha. Kana jechuun in what is now Guatemala by about 250 after divine jedha. Kana jechuun naannoo amma Guatemala jedhamu keessatti gara bara 250tti dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha. Bara warqee golden age also known as the classic period began with city state flourishing from the Yucatan Peninsula in southern Mexico through much of Central America jedha. Kana jechuun ammoo bara sanitti yookaan bara 250 dhaloota Kiristoos booda maayaan bara warqee yookaan golden age bara ziqee jedhama naannoo tokko tokkotti, bara kilaastikii jedhamuunis ni beekama. Barri kuni magaalaa bulchitoonni Yucatan Peninsula kibba Meeksikoo irraa kaasee hanga Ameerikaa giddugaleessaatti baay'ee keessatti bara warqeen itti dagaage jechuudha. Before the Maya developed large population centers, they lived scattered across
Zealand jedha. Kana jechuun maayaan wiirtuuwwan uummataa guddaa fi akkasuma osoo hin misoomin dura jechuudha. Lafa hunda irratti faca'insi midhaanii faffaca'anii kan jiran turan jechuudha. Uummattoonni naannoo san jiraachaa turan. They developed to farming methods that allow them to thrive in the tropical environment jedha. Kana jechuun mala qonnaa lama kan naannoo tropikaalaa keessatti hojjetamu. Maloonni kun kan isaan ittiin guddachuu danda'an keessaa mala tokko jechuudha. The people had to clear the forest in order to plant on it jedha. Kana jechuun uummanni bosona sanarra dhaabuudhaaf yookaan bosona uumuuf jecha wantoota qulqulleessaa turan jechuudha. Gosoota midhaanii qonnaa kana ittiin misoomsuudhaaf bosona dhaabuudhaaf. Along the banks of rivers, farmers built raised fields to lift the crops up above the annual flood waters, which allowed them to produce enough maize and other crops to support the rapidly growing cities. Kana jechuun ammoo qarqara laggeen qonnaan bultoonni qonnatti misoomsaa turanii keessa oorruu yookaan maasii qonnaan bultootaa keessa maasii ol kaafamee ijaaruudhaan midhaan bishaan lolaa yookaan galaanaan akka hin nyaatamne ol kaasanii magaalota saffisaan guddachaa jiran deeggaruuf boqqolloo fi midhaan biroo gahaa akka oomishaniif isaan dandeessisee ture jechuudha. The Maya cities that developed before and during the classic period never formed an empire jedha. Kana jechuun magaalonni Maayaadhaa bara kilaasikiidhaa keessa bara sanaan duratti jechuudha. Yeroo kilaasikiin guddachaa deemu gonkumaa ijaaranii hin beekan jechuu empire Maayaa kana waan ijaaranii hin turredha. Garuu immoo guddinaatu ture, qaroominaatu ture malee empire Maya jedhamu hin jiru. There were many city-states of which the most powerful were Tikal and Kilakmol jedha. Kana jechuun magaalonni bulchitoonni hedduudhaan kan bulfamaa ture yommuu ta'u, isaan keessaa humna guddaa kan qabu Tikaalii fi Kilakmol kan jedhamu turan jechuudha. Conflict and wars were common among the different city-states jedha. Kana jechuun wal dhabdee fi waraanni mootummoota magaalota adda addaa gidduutti kan barame ture jechuu yeroo sanitti. City-state maintained regular contacts through trade which generated a great deal of wealth jedha. Kana jechuun immoo magaalonni magaalota karaa daldalaatiin walqunnamtii idilee magaalota birootii wajjin qaban yommuu ta'u, kunis qabeenya guddaa maddisiisuu danda'e yookaan generate godhuu danda'edha. Trade goods include items of daily use such as honey, salt, and cotton, and non-essential but prized items such as furs jedha. Kana jechuun ammoo wantoonni mi'a daldalaa turan yookaan gurguramuudhaaf yeroo san gabaaf dhiyaataa turan kanneen akka dammaa, akkasuma soogiddaa, suufii fi akkasuma meeshaalee barbaachisoo ta'an garuu gatiin isaanii kan baay'ee barbaachisaa ta'ee yeroo san dinagdee isaanii utubaa turedha. Wantoota akka rifeensa yookaan gogaa uffachuudhaaf gogaa fi kallee kan jedhamu sana gabaa keessatti dhagaa gati jabeessa ta'e akkasuma dhagaa gati jabeessa jechuun asirratti precious stones kan jedhu kuni dhagaa gati jabeessa jechuudha. And jaguar hides jechuun immoo gogaa jaguar kan jedhamu kan dabalatu jechuudha. Which might have been used in ceremony or to show status jedha. Wanni kun immoo kan fayyadamamu
sirna cidhaa irratti kan gargaaramu yookaan immoo iddoowwan waraanaatti kan itti fayyadamu mufaatu gurguramaa ture jechuudha. Maya society displayed distinctive social hierarchy jedha. Kana jechuun hawaasni maayaa sadarkaa hawaasummaa adda ta'e agarsiisee ture bara sanitti. Each Maya city had its own ruler who was usually male jedha. Kana jechuun wanti isaan adda godhu kun tokkoon magaalaa maayaadha bulchaa mataa isaa kan qabu yommuu ta'u, yeroo baay'ee bulchoonni isaanii dhiira ture. Maya records and carving show that women occasionally governed on their own or in the name of young sons jedha. Kana jechuun naannoo kanatti wantoonni baay'ataman galmee fi akkasuma boca maayaa akka agarsiisutti, ragaan galmee riikardiin isaanii akka argisiisutti dubartoonni darbee ofuma isaaniiti yookaan maqaa ijoollee dhiiraa xixiqqootiin kan bulchan ture yookiin bulchuudhaaf hin dhiyaatan kan turan jechuudha. Nobles gave many functions such as military leadership, management of public work, collection of tax and enforce laws jedha. Kana jechuun namoonni qabeenyaa qaban yookaan abbootiin qabeenyaa balasaggaan hojiiwwan hedduu kanneen akka hoggansa waraanaa, sirna bulchiinsa hojii mootummaa, gibira walitti qabuu fi seera kabachiisuu kan hojjetan turan jechuu bara maayaa san keessatti. Namoonni kaan ammoo scribes, painters and sculptors were also highly respected jedha. Yeroo sanitti immoo namoonni barreessitoota ta'an akkasuma fakkii kaasuuf dandeettii qabanii fi namoonni waa uumuu danda'an hojii harkaatiin baay'ee sadarkaa olaanaadhaan respect ta'u yookaan kabajamaa kan turanidha jechuudha. Merchant formed a middle class in society. The wealthiest and most powerful merchants were certainly nobles jedha. Kana jechuun daldaltoonni hawaasa keessatti gita giddu galeessaa uumuun daldaltoonni sooreyyii ta'an immoo sadarkaa powerful yookaan humna guddaa warra qabuu danda'u baay'ee most powerful turan jechuu. Kabajni isaanii, respect isaanii humna guddaa qaba. The majority of the Maya were farmers jedha. Hawaasni maayaa ture yookaan jiraachaa ture harki caalaan isaa qonnaan bultoota turanidha. They grew maize, beans and squashes well as fruit trees, cotton and flowers. Wantoonni isaan oomishaa turan kanneen akka boqqolloo, baaqelaa, akkasuma ikwaashaa fi akkasumas muka firii dhaluu kan kuduraa fi muduraa jedhamu jechuudha. Kanatti aanu muka suufii fa'aan kan oomishamuu fi daran ammoo waan kana misoomsaa turan jechuudha. There were also slaves in some city that had been captured in war jedha. Kana jechuun magaalota tokko keessatti garboonni waraanaan booji'aman hojjetoota ta'uudhaan kan hirmaatan turanidha. Akkamitti hirmaachaa turan kan jedhuuf immoo the cultural life of the Maya included impressive advance in learning and the arts jedha. Kana jechuun magaalota maayaa keessatti jireenyi aadaa maayaadha guddinaan waan dinqisiisaa fi barumsa qabu, akkasuma aartii dabalatee wantoonni haaraan baay'inaan akka jiranidha. In addition jedha. Kana maleedhaas dabalataan wanni jiru they developed a complex polytheistic religion jedha. Kana jechuun isaan kuni amantii mushrika jedhamu. Afaan Arabaatiin mushrika jedhama. Walxaxaa ta'e horatanii turan jechuu kan waaqota garagaraa ittiin gabbaran. The city of Maya today are known for their trading temple and the place built
from stone jedha. Kana jechuun magaalonni Maayaa har'a manneen qulqullummaa yookaan mana waaqa ofii tolfatan itti gabbaran baay'ee ol ka'oo fi masaraawwan mootummaa dhagaarraa ijaaraman kan beekamanidha jechuu. Har'allee magaalonni bara sana hojjetaman wantoota gaafas ijaaraman yookaan akka templiitti fayyadamamu baay'ee qabani. Temples rested only pyramid shaped platforms where the edifices were priests performed rites and sacrifices jedha. Kana jechuun immoo templiiwwan yookaan immoo manneen qulqullummaa san waltajjii boca piraamidii kan qabu yommuu ta'u, wanni kun kan irratti boqotan gamoo luubonni yookaan namoonni qulqulluu ta'an yeroo sanitti sirnaa fi aarsaa itti raawwatan kan of keessatti qabudha jechuudha. Some temples also serve as burial place for rulers, nobles and priests. Kana jechuun manneen qulqullummaa tokko tokko bakka awwaalchaa akkasuma iddoowwan bulchitoonni ta'an yookiin abbootiin ta'anii fi luubota warra ta'anii tajaajilan kan of keessatti qabudha. The Maya also developed a hierarchy writing system which scholars did not interpret until recent decades jedha. Kana jechuun Maayaan sirna barreeffamaa kan hieroglyphic jedhamu kan qabdu yommuu ta'u, waan kana qopheessuun isaanii immoo hayyoota qorattoota sirna barreeffamaatiin hanga waggoota kurnan darbaniitti kan hiikamuu hin dandeenye ture jechuu. Sirni barreeffama isaanii kuni Maya priests needed to measure time accurately in order to hold ceremony at the correct moment jedha. Kana jechuun abboonni yookaan luubonni Maayaa yeroo sirrii ta'etti sirna gaggeessuuf yeroo sirrii safaruu qabu turan jechuudha. Kanarraa kan ka'e luubonni hedduun yookaan as a result many priests become expert mathematics and astronomers jedha. Sababii luubonni kuni yeroo sirrii ta'etti fi sirna sirrii gaggeessuudhaaf waa safaruu irratti hojjechaa turaniif luubonni hedduun ogeeyyii herregaa fi ogeeyyii astronomii ta'uu danda'anii turan jechuu bara sanitti. They developed an accurate 365-day solar calendar. Sababii kanaaf ogeeyyiin warra Maayaa kaalandarii aduu guyyoota 365 sirrii ta'e qopheessanii turanii. Priests also invited a numbering system that include the concept of zero about 900 after divine jedha. Kana jechuun jarri kuni luubonni yookaan namoonni hojii hafuuraa hojjanna jedhanii yaada yeroo sanitti sirna lakkoofsaa kennuudhaan yaadrimee zeeroo of keessaa qabu kalaqanii turanii. Naannoo bara 900 eega Kiristoos booda waan kana kalaquu danda'anii. The Maya stopped building city and their civilization began to decline jedha. Maayaan magaalota ijaaruu erga dhiisaniin booda qaroominni isaanii gadi bu'uu jalqabe. However, no one knows why the power of Maya declined. Garuu wanni kun kufaa deemullee wanni kun akkuma ta'etti ta'e humni Maayaa maaliif akka gadi bu'e namni beeku yookaan qorannoon mirkanaa'e hin jiru jechuudha. Some suggest that overpopulation, disease or drought distributed my life jedha. Kana jechuun namoonni tokko tokko kan baay'ina ummataa gar malee dhukkubni yookaan gogiinsi hongee mudate jireenya warra Maayaa jeeqeera jedhaniillee ni yaadu. Garuu qabatamaa miti. Other things that peasants revolted against the priests and the nobles jedha. Kana jechuun ammoo namoonni biraa wanni isaan dubbatan qonnaan bultoonni luubotaa fi abbootii taayitaa qaban irratti finciluudhaan waan kana kuffisan jedhamaniillee ni yaadamanii. By the time the Spanish arrived in the
1500s, the Maya mostly lived in farming villages. Kana jechuun yeroo Ispeenonni bara 1500 keessa dhufan Maayaan irra caalaan gandoota qonnaan bulaa keessa jiraatu turan jechuudha. Uummanni Maayaadha. Kan itti aanee jiru The Aztecs kan jedhudha. Qarooma Aztecs kan Ameerikaa keessa ture. Qaroominni kun iddoo kam ture, bara kam ture kan jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. As Maya civilization weakened, other people such as the Zapotec and Toltec fight for control of southern Mexico jedha. Kana jechuun qaroominni Maya akkuma laafaa dhufeen namoonni biroo kanneen akka Zapotec fi Toltec kibba Mexico to'achuudhaaf yookaan iddoo kana qabanii bulchuuf walloluu eegalan jedha. They also built a large city and pyramid temples jedha. Namoonni kun akkasumas magaalota gurguddoo fi mana qulqullummaa piramidii faa ijaaruu jalqabanii. Then in the 1200 after divine, the Aztecs pushed the air way into the Valley of Mexico. Akkasuma immoo bara 1100 keessa dhaloota Kiristoosiin boodatti Aztecsonni karaa isaanii gara gammoojjii Meeksikootti dhiibaniiru yookaan garasitti fuula deebi'uu danda'aniiru. The Aztecs were like people in 1325 after divine jedha. Ummanni Aztecsonni immoo karaan isaanii gara gammoojjii Meeksikootti erga deemuu jalqabaniin booda ummanni kuni ummata waraana jaalatu yookaan warlike jedhaman turanii bara 1325tti magaalaa guddoo Tenochtitlan jedhamtu kanatti establish godhan yookaan hundeessan. Magaalaa kana hundeessanii they conquered neighboring towns and city jedha. San booda erga magaalaa san hundeessan magaalotaa fi isteetiiwwan ollaa magaalaa sanii jiru dhuunfatanii turan jechuudha. The Aztecs forced the conquered people to pay tribute in the form of food, feathers, gold, cotton and slaves. Kana jechuun Aztecsonni ummanni mo'ame bifa nyaataatiin rifeensa akkasuma warqee suufii fi garbootaatiin gibira akka kafalan dirqisiisan jechuudha. Namoonni warri mo'ame yookaan Aztecs jala galee kuni nyaata kafaluu ni danda'a akka gibiraatti yookaan immoo rifeensa adda addaa kan yeroo san gabaaf ooluuf kafaluu ni danda'a. Warqee giraama murtaa'e kafaluu danda'a. Suufii yookaan suufii yommuu jedhamu suufii isa uffatamuu miti isa ooyiruurraa oomishamu jechuudha. Suufii sanis kafaluu ni danda'a yookiin immoo nama kafala jechuu garba godhee wantoota kana akka kafalaniif dirqisiisaa turanii. The Aztecs Empire reached its height under Montezuma to 1592 up to 1521 jedha. Kana jechuun Empire Aztecs ol ka'iinsa isaa yookaan sadarkaa guddaarra kan ga'e Montezuma lammaffaa mootii jedhamu jalatti bara 1592 hanga 1521tti kan guddate yommuu ta'u, who collected tributes from 371 states jedha. Empire kun yookaan mootichi kun inninis gibira bulchiinsa 371 irraa nama walitti qabuu danda'u ture. The empire had supreme power jedha. Akkasuma empiretichi kun aangoo olaanaa qaba ture jechuu Montezumaan kun. The empire he appointed official to administer justice and regulate trade jedha. Akkasuma namni kun haqaan bulchuu fi daldaltoota to'achuudhaaf qondaaltota mataasaa kan muudu ture jechuudha. Like the Romans, the Aztecs built roads to link distant outposts to the capital jedha. Kana jechuun akkuma warra Roomaatti Azteksiin daandii buufataalee fagoo jiran magaalaa guddoo walitti hidhuudhaaf
buufataalee fagoo jiran buufata xixiqqaa fi magaalaa guddittiidhaaf daandii kan ijaaru ture jechuudha. Soldiers were stationed as strategic spots along the roads to protect travelers such as merchants who carried on a brisk trade. Kana jechuun ammoo loltuun yookaan qaamni waraanaa imaltoota akka daldaltoota daldala ariifataa gaggeessaa turan eeguudhaaf bakka tarsiimoo daandii irratti buufatanii yookaan mishigii hojjetanii turan jechuudha. In the 1500, Tenochtitlan was a bustling city with about 100,000 inhabitants jedha. Bara 1500 keessa magaalaa Tenochtitlan kana keessa magaalaa sochii guddaa qabduu fi jiraattota gara 100,000 qabdu turte jechuudha. Yeroo sanitti namoonni baay'inaan waan hin jirreef magaalaan hanga kana qabdu hin jirtu. As the population of the city grew, they expanded the island capital jedha. Sababa lakkoofsi ummataa magaalattii guddachaa dhufuu kanaaf magaalaa guddoo odola isaanii babal'isuu eegalan jechuudha. Jarri kuni engineers built walkways, roads made of picked earth to connect the island to the mainland jedha. Kana jechuun injiinaroonni yeroo san jiran odola isaan cinaa jiru kanaaf odola guddicha kanaan wal qunnamsiisuudhaaf daandii deemsaa daandii lafa jalaa jechuudha lafa kana hojjechaa turan yookaan ijaaraa turanidha. Farmers filled in parts of the lake and dug drainage canals to create more farmland jedha. Kana jechuun ammoo qonnaan bultoonni kutaalee haroo kana keessa jiran guutuun isaanii sulula bishaaniitti bahuudhaan qotanii lafa qonnaa dabalataa uumuudhaaf akka isaan gargaaramutti waan kana babal'isuun eegalame. They anchored reed baskets filled with earth in the shallow lake jedha. Kana jechuun haroo gadi fagoodhaa ta'e san keessatti qamadii qaccee lafaan guutame kan oomishamuu danda'u ture. San booda midhaan qamadii keessatti dhaabanii itti fayyadamuudhaan kan gargaaramaa turan jechuudha. They were planted crop in the basket which become floating gardens jechuun san booda isaan kun iddoowwan biqiltuu lola'aa akka yaa'aa ture ragaan kan mirkaneessu jechuudha. A Haq Pyramid Temple and the empire's place dominated Tenochtitlan. The place served as a storehouse for tribute jedha. Kana jechuun manni qulqullummaa piraamidii guddaa fi akkasuma masaraan mootii Tenochtitlan keessatti hojjetamaa ture jechuu akkasuma olaantummaa guddaa kan qabu ture. It also housed the royal family, thousands of servants and officials, a zoo and a library of history books and accounting records jedha. Kana jechuun masaraan mootummaa kun akka mana kuusaa gibiraatti kan tajaajilu ture. Akkasumas maatii moototaa fi tajaajiltoota maatii moototaa qondaaltota mootummaa kumaatamaan lakkaa'aman mana bineensonni garagaraa jiraatanii fi akkasuma mana kitaabota seenaa fi galmeen herrega biyyattii keessa taa'u ture jechuudha. Like the Romans, the Asiatic adopted idea from the people they conquered jedha. Akkuma warra Roomaatti Asiatiksiin yaada namoota mo'atan irraa fudhata yookaan namoota milkaa'an irraa yaada fuudhaa ture. Asiatics priest used the knowledge of astronomy and mathematics jedha. Asiatiksoonni luubonni isaanii beekumsa astronomii fi herregaatiin kan fayyadaman turan jechuudha. Like the Maya, they developed a 365-day solar calendar jedha.
akkuma warra maayaatti kaalandarii guyyoota 365 qabu hojjetanii turan jechuu jarri kunis. Asiatics priests use the herbs and other medicine to treat fever and wounds jedha. Kana jechuun luboonni yookaan namoonni hojii amantaa waliin wal qabatu hojjetan asiatics keessatti ho'a qaamaa fi akkasuma madaa yaaluudhaaf baala mukaa fi qoricha birootti kan fayyadaman turan jechuudha. It is physician could set broken bones in place and treat dental cavities jedha. Kana jechuun isaan yeroo sanitti uummanni kun haakimoonni yookaan ogeeyyiin fayyaa lafee caphee bakka buusuudhaaf yookaan bakka isaa kaa'uudhaaf akkasuma qaawwa ilkaanii yaaluu kan danda'an turan jechuudha. Lafee fi ilkaan fa'aa ni yaalu. They also prescribed steam baths as cures for various else atrepi still in use today jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkasuma nama ilkaanii fi lafee yaaluun cinatti dhukkuboota adda addaatiif qoricha danfaan dhiqatan yookaan qaamaan dhiqatan ajajaa turanii. Kunis yaalichi har'aas itti fayyadamaa jira jechuu karaa aadaatiin. The Asiatics worshipped many goddesses including the goddess of corn, rain, sun and war jedha. Ummanni warra Asiatics kuni waaqolii kanneen akka biqiloota, rooba fa'aa, aduu fi akkasuma waraana dabalatee waanuma itti amanan kan waaqeffatan turan jechuudha. Waaqolii hedduu boqqolloollee akka waaqeffataa turan ragaan tokko tokko kan kitaabota birootti barreeffame ni ibsa. Buddeenni galata nu biraa qaba jedhanii faarfannaa guddaa faarfachaa akka turan. The calendar was like a religion's text jedha. Kana jechuun kaalandariin isaanii akka barreeffametti amantiin kan wal qabatu yookaan tekstii amantii kan qabu turedha. It told the people which month was sacred to each god and the goddesses jedha. Kana jechuun ji'a kamtu yookaan ji'a kamtu tokkoon tokkoo waaqaa fi waaqayyittiidhaaf qulqulluu akka ta'e uumamatti hima ture kaalandara isaaniiti kun. Kaalandara keessatti akka jirutti goddesses jechuun SSC kana kan qabu kun waaqattii yookaan waaqa dubartiiti. Waan kana waaqeffachuuf kaalandara kan qopheeffatan. A large class of priests performed the ceremonies that were meant to ensure the goodwill of the gods. Kana jechuun kutaan mana lubotaa guddaan sirna fedhii gaarii kan mirkaneessuuf yaadame wanni gaariin itti raawwatu kan ture jechuu waaqaan wanti hojjetamu. Asiatics religions practices included human sacrifice offered to the sun god jedha. Kana jechuun immoo gochoonni amantii Asiatics kun aarsaa nama waaqa aduutiif dhiyaatan kan dabalatu ture jechuudha. Kana jechuun qodhaa jedhama. Qodhaafaa aduudhaaf godhuudhaan akkasuma wantoota tokko tokko dabalataan gumaachuudhaan kan waaqeffatan turan jechuudha. The victims in this sacrifice were prisoners of war jedha. Wareegamni yookaan aarsaan isaan qodhaa godhanii qalaa turan kana keessatti miidhamtoonni booji'amtoota waraanaafaan tokko turan jechuudha. Nama faallee kan gumaachanidha. Kan itti aanee jiru Inkaadha. The Inkaas kan jedhudha. Mee waa'ee Inkaa kanaas gabaabsinee ilaalleeti xumurraa nu faana tura ammallee. In about 1550 after divine, the Inca founded the last great empire in the Andes region of Latin America jedha. Kana jechuun naannoo bara 1450tti dhaloota Kiristoosiin booda Inkaan naannoo Ades Latin America keessatti empire guddaa isa dhumaa hundaa'ee turedha jechuudha. The Inca Empire stretched from what
From what is today Ecuador through Peru, Bolivia, Chile and Argentina. Kana jechuun impaayirri Inkaadhaa bakka har'a Ecuador jedhamurraa kaasee hanga Peru, Bolivia akkasuma Chile fi Argentina keessa kan babal'ifate ture jechuudha. The Incas developed an efficient system to govern the Iraq Empire jedha. Kana jechuun Inkaan impaayira isaanii guddaa bulchuuf sirna ga'umsa qabu qopheessitee yookaan qopheessanii turani. The empire was an absolute ruler. He divided the empire into provinces and appointed nobles to govern them jedha. Kana jechuun impaayirri Inkaa jalatti bulchamaa ture guutuu ta'ee akkasuma impaayira sana bulchiinsi naannoleetti qoodee abbootiin qabeenyaa akka isaan bulchaan impaayira yeroo sanii muudee ture jechuudha. Governors were responsible for taking a census so people could be texted. The government was sensitive to the aged, sick and poor jedha. Kana jechuun bulchitoonni namoota gibirri akka kanfalamuuf lakkoofsa uummataa fudhachuuf itti gaafatamummaa qabu warra turanidha. Akkasuma immoo sick and poor, like many other people of the time, the Incas worshipped gods and looked to their priests to tell them the will of the goddess. Kana jechuun mootummaan namoota dullooman dhukkubsataa fi hiyyeeyyii miira qaba ture yookaan isaan hordofa ture. Akkuma uummattoota yeroo sanaa hedduutti qarooma Inkaa keessattis waaqa waaqeffatuun fedhii waaqolii isaaniitiif himuuf gara luubotaa yookaan namoota waaqota isaanii waliin hidhata qaban jedhanii yaadan kana ilaaluu turan jechuudha. Akkasuma Inkaan mootichi ilma waaqaa aduu intiin waaqa isaa guddaa biyyatti ta'ee kan isaan hoogganaa ture. Akkasuma kanarraa kan ka'es ijoollee waaqaati jedhanii aduufaa amanuu turan jechuudha. Children of the sun kan jedhamu ijoollee aduu kan jedhamanii kana waamuu turan waaqatti. In Suzuko, the capital of the empire, Inca priests and priestesses perform outdoor ceremonies in the Great Sun Temple jedha. Kana jechuun magaalaa guddoo impaayira Inkaa kan taate Kuzukooti keessatti luubotaa fi luubonni dubartoota mana qulqullummaa aduu guddaa keessatti sirna alaa kan raawwatan turan jechuudha. Akkasuma warri Inkaa teknoolojii sadarkaa olaanaa qabu gama hedduudhaan hojjetanii turan kan jedhudha. They diverted stream and river to mine for gold, which artisans then made into fine ornaments jedha. Kana jechuun isaan sun sululaawwanii fi laggeen garagaraa warqee yookaan albuuda baasuutti garagalchanii warqee kanaan booda ogeeyyii harkaa faaya harkaa qaban gaarii ta'e godhachuu turan jechuudha. Faaya harkatti kaa'atan, qubbeenitti kaa'atan fa'a. They also invited a system of measurement jedha. Akkasuma isaan siistama yookaan sirna safartuu mataa isaanii kalaqanii turanii jarri kun waan guddaa nu gumaachanii haa galatooman.